Sabiste es lo gracioso de las civilizaciones galácticas. Tinan, la adorable costumbre de osumia que solo poe han descubierto que se puede viajar más rápido que la luz. Y también han descubierto todo lo demás que vale la pena saber. Es como vindua nino piquego que acaba de aprender a caminar declares listo para los Juegos Olímpicos o Consejo Galáctico y cien realidad se la me banasi con toda seriedad y haben estado dirigiendo las cosas durante unos AJNOS.la humanidad finalmente se presentó a la fiesta. Tres milenios de reuniones burocráticas, formaciones de comités, Wylon, tipo de procesos administrativos, aburridos, Qharian, Lora de Nvidia, en empleado del DMV, otro primitivola, especie, solicita admission, ancio la consiera vexthera. Su forma cristalina refractando la luz de la cámara en lo que probablemente pasarán por en efecto dramático en su mundo natal. Se llaman as mismos. Humanos. Los representantes reunidos realizarán el equivalente de su especial gesto de poner los ojos en blanco, los superianos, revio lot, aeron sus membranas, con desdén. Las cathi hiseranes ruido cheriante con sus carpopos. Q sanaba como, si alguien intentando, arrancar una cortadora, desest rota. Incluso los atheteronos, Q técnicamente, no tenían forma física. Lograron. Para transmitir un profundo aburrimiento a través de ses firmas energéticas. Deja adivinar. Retumbo el consejero thrax. Su enorme corpulencia, pronduna pequeña, actividad sísmica en el suelo de la cámara. Han descubierto una fisión nuclear. Creo que están en plena acción quieres jugar con los niños mayores. De eso, vextara, consulto a su, crystal dea datos con, el entusiasmo de quien la lista de la compra. Afirma bantaner algo. Fera, rrocarril. El silencio, q segoyo, fu el tipo, de silencio q, se genera cuando, alguien cuenta, un chistan, maloc, ni sequera, los grillos, cheriaban, ira en silencio prenado de la superioridad de lectura. Colectiva de seres que dominaban la propulsión antimateria, la tecnología de manipulación de la realidad, matemáticas interdimensionales. Pistolas rapicio el consejero Zixlam, sus tentaculos retorciendos, en lo que su especie consideraba una diversion, so fisticada.pintoresco. Les informamos que debíamos de usar armas cinéticas, cuando descubrimos como aprivacaras. Ferzas. Cósmicas de la creación misma, ahora la voz de thrax transmissioletters, tono condescendiente de alguien que explica conceptos básicos, un nino particularmente, lento, debimos, ser diplomáticos, estas los humanos probablemente, están muy orgullosos de sus pequeños acelerados de metal, negos. El momento que quedó en la historia galáctica como la subestimación que se escuchó en toda la galaxia. Pero nos estimos adelantando David Kowalski. Dave para cualquiera que no quisiera que la reacamaran los dientes. Se paró en el punto. Del US Thundergolpio y observa como se acercaba el comet de bonvenida del Consejo Galáctico. El comet estaba compuesto por tres naves parece como si alguien la hubiera pedido a un comet de artistas abstractos que diseñaran naves militares. Honras tenía un viaje de ácido particularmente malo, viniente, Torres. Desde la estación de comunicaciones. SSN Lamando con. Parece ser una canción infantil. Dave levantó una silla. A los 35 ecos. Había pasado por suficientes cosas raras en su carrera militar como para saber que el universo tenía sentido del humor. Y no era especialmente bueno. La pantalla principal cobró vida, revelando lo que parecía una convención cósmica de marionetas. El alienígena principal, en ser que parecía una mezcla entre una medusa y una bola de discoteca, de hecho estaba cantando en lo que sonaba como en Bibi, saludos, pequeñas, especies, primitivas,
Banvenidos a la gran Galaxia. Yeah, por favor, no taquen nada filado o podrían lastimars. Ustedes mismos. Gave. Se volvió, hahaya su exo la comandante Harris. Caja, expresión, seguiría, que estaba, considerando seriamente beneficios de la jubilación. Anticipada, nos están hablando como si fuéramos niñas pequeños, por excusar, center, y están, haciéndolo, en forma de canción, afirmativo, center. De Vicentio lentamente, correcto abre, una canal, se enderezó el uniform, y lució su mejor expresión diplomática. Delayed un tipo que no legaba acceso yos, y sugería que, si bien estaba, siendo educado, también estaba, calculando lo más una forma eficiente de desmontar todo lo que hay en la habitación. Les habla el capitán David Kowalski del United Earthship Thunderstrike, agradecemos su entusiasta bienvenida, sin embargo, debo mencionar que demos, anuestro ... de jugo en casa. El canto de la medusa cósmica se. Quebro disculpen? Oh, lo siento estamos? Se supone que debo responder con una canción infantil porque puedo hacerlo? Mary al contrario, como crean tus supositions? Con campanas de plata, conches de coral, y hermosas, doncellas en fila, de acrozados armaduros, con armas que, Tadria converter su bonito espectáculo, de lucias en costosos de secos, especiales la transmisión se cortó abruptamente, sonor dio. Harris, reprimiendo, una sonrisa. No creo que así como se supone que debe ser el primer contacto diplomático. Domandante en mi experiencia, el respeto se gana, no se da, porque alguien lo peda amablemente. Y ahora mismo, estoy obteniendo. La distincional impresiones QCA en que somos una especie de caridad galáctica. No se equivocaba. Tres horas después, logo, conxazo, convoco, una, sagio convoco una sesión de emergencia. Las sesiones de emergencia eran poco frecuentes. Principalmente porque se reunían varios cientos de personas para culas diferentes especies. Se pusieron de acuerdo en algo, incluida la definición de emergencia. Normalmente se tardó MSQ en la mayoría de las cosas reales, las emergencias duraron. Insultaron a la enviada diplomática blistara, anunció la consejera vextara, su cristalén, formajora pulsando con un intenso tono bermelón, la llamó un espectáculo de luces. Técnicamente intervino el consejero, Nimrod, con su voz digitalizada resonando, por los altavoces de la cámara. La llamaron bonito espectáculo de luces. Creo, que, era incompleto, hizo peor. Siarian que pueden, vextara farflo lo quel, fu impresión, enti considerando que su especie se, comunicaba mediante la refracción, controlada de la luz, puede cho. Thrax se inclinó hacia delante, su interior se despertó, en 3.00 ecos, como miembro del consejo nunca había visto a vexera, en sin palabras. Dio, exactamente est humano. La pantalla central de la cámara activado, mostrando una grabación de la transmisión de Dave. Los representantes reunidos observaron en varios estados de confusión. Diversion y, en algunos casos, lo que podría, haber sido, un respeto, reticente. Cito a los humanos primitivos la terra dio vexera con un tono que seguiría, que esto era peor que declara la guerra. Qua, cara, la. Y luego amenazó. Los tentáculos del consejero Zixlum se movían ahora, siguiendo el patrón que su especie usaba para la contemplación profunda. Análisis, la estructura lingüística. Estaba haciendo una declaración de capacidad, no una amenaza de acción. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó otro consejero. Una amenaza es, te dano. Una declaración de capacidades. Puedo hacer dano pero ... Probablemente no lo hará a menos que me dé una razón. Los humanos parecen entender la distinja. El profundo rugido de Thrax la nola camara. La estas dando demasiadas voltas. Son una especie primitiva con armas primitiva. Che posible amenaza.
Podrían plantearse a las civilizaciones que dominan las frases fundamentales de la realidad. Huyes acuerdos lectores fui. La segunda pregunta que persiguiría a los historiadores galácticos durante siglos. Dave estudiaba la inteligencia. De la legada de la segunda propuesta diplomática. Esta vez no fue una medusa cantora. Esta vez fue locuta. Parece ser una langosta de 6 pies de altura que vestía el tipo de técnicas ceremoniales. E que sugerían una profunda religiosidad. Importancia. Una profunda falta de sentido de la moda. Capitán Kowalski comenzó su trayectoria convertón lo que probablemente eran cliques y charados en ingles demasiado formal. Soy embajador de Clickstar la delegación de Cathy vengo con una oferta de protección. Dave Moreau, a Harris Quian Arqueo una sea, en el expresión universal de aquí vamos de nuevo, protección de chu, embajador por Choi, por los peligros del espacio profundo claro. Paradas fenómenos cósmicos colisionar accidentalmente con una estrella porque. No lo sabes. Estas cosas les pasan a las civilizaciones en desarrollo. Ua y esta protección nos costaría caro nada demasiado caro. Quizás derechos mineros exclusivos para sus cinturones de asteroides de concesiones comerciales y una cantidad modesta tributo. De tierras raras lo de siempre Dave Asensio Pensativo, embajador Clickstar, puedo preguntar algo claro. A cuantas civilizaciones en desarrollo les has extendido esta generosa oferta? La antena de Clickstar se movió. Probablemente su equivalente a una sonrisa nerviosa o docenas, y de esta muy agradecidos, para nuestra protegidos, civilizations, diarias que se desarrolla hasta el punto de necesitar protección, bueno, en realidad no, el punto es que, el espacio es peligroso. Dave se recostó en su silla de mando, embajador le voy a decir algo que podría sorprender. Levamos bastante tiempo protegiendo diablos. Hemos estado protegiendo unos de otros durante milenios. ¿Y de desart los humanos? Pueden ser unos verdaderos bastardos cuando ponen suspero. Groman que, comprendes que, existen amenazas, aquí que, tus ramas, primitivas. Simplement no puden. Primitivo. La vasta deva adquirio es tono particular que Harris reconoció como precursor. De una voz espectacularmente pobre de Sisi. Ones diplomáticas. Embajador le gustaría veruna de nuestras armas primitivas. Supongo que eso seria educadia. Expria de Dave no era particularmente tranquilizadora. Control de fuego estes el capitán. Control de fuego azar. Por favor, apunt AE's asteroid convenient a aproximadamente 50.00 kilometers dan USTRA. PROADS Triber. Gana de riel estenar. Carga minima. Sonar. Objetivo alcanzado. Atravesa la pantalla de visualización. El embajador Clickstar. Pudo ver el asteroid en cuestión. Un trozo de roca de tamago considerable. Y metal que probablemente había estado flotando en el espacio desde que se formó el sistema solar. Parece sólido, parece permanente. Parece el tipo de cosa que requeriría una gran potencia de fuego para tener efecto. Fuego para tener una fracción de segundo. Hubo un destello brillante de luz cuando los acelerados magnéticos del cañón de riel enviaron en balada tungstenoa en porcentaje significativo de la velocidad. El asteroid que había estado ali durante miles de melones de ecos y de repente desapareció. El silencio que seguió se prolongó durante varios segundos. Embajador Dave cortésmente. Estabas diciendo algo sobre armas primitivas. La antena de Clickstar ahora. Haciendo algo que el software de traducción no podía analizar. Pero que el lenguaje corporal universal seguiría, que significabio, eso few solo un pequeño asteroid. El embajador finalmente lo logró. Dave estuvo de acuerdo, fue un cargo mínimo, te gustaría verchia pasa cuando. De verdad lo entiendes, creo que tengo que informar al consejo. Tor.
Approxima vez q. Quieras. Para. Officer protegi on a alguien es possible q quiras asegurati primero de q realmente la necesit. La segunda emergencia q. Lo q. Segoyo, Padria, Habers titulado. 67 maneras diferentes de decir que podríamos tener _n básico galáctico. Embagadorol on form de clickstar había sido esclarecer. Referia a algo absolutamente ater radar. Form as q desafieren su comprensión fundamental del funcionamiento del universo. Vaporizeron. Un asteroid. Clickstar Lodicia. Por séptima vez. No destruido, no destrozado, vaporizado, literalmente. No quedaba, nada MSQ, plasma en expansion. Y polvo, cosmico, muy, confuso, cuanta, enoja, requeriria, eso. Considera nymphisu. Una voz armoniosa q transmisia un ligero toque de lo q su especie consideraba pánico. Signo vuestros sensors, clickstar consulto, su block de datos con garas temborosas. Aproximadamente 60 turtles entregadas instanten. La cámara quedó en silencio. 47 terajulios. Estaba bien, suficiente, energa para bastecer una pequeña ciudad durante un mes y estos humanos simplemente habían arriado. Esa misma potencia de fuego. Un hueco por alguien había llamado primitivas a sus armas. Easy pauso. Declaró la consellera vextera para los patrones de luz parpadeben con incertidumbre. Las amas cinéticas no pueden llenar esa cantidad de energía. La física no fusiona. A manos que los tentáculos del consejero Zix la mejora se retorcerán en lo que su especie llamó el patron de la terrible comprensión. Han encontrado una manera de acelerar proyectos a velocidades relativistas. Lo que les tiro comente imposible sin fuentes de energía masivas vexter insistia. Nea sintiothrax, pero estos humanos. Para centenar la costumbre, la tiria, latia latas. La consellera nymphi planteo, en armónico q llamó la atención. Hey algoems, nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han estado, analizando las señales de sus naves das naves. Nos no usan motores de antimateria. Fusion pregunto alguien, no algo ms, algo q, genera señales de energía q, no. Conocimos. La pausa q segoio feudel tipo q usualmente. Pre-CEDIE, rana descubrimientos profundos oa. Desastres profundos avises a ambos creo q thrax dio lentamente. Quizzes debomos reconsidera nuestra evaluation initial de la humanidad crise. Clickstar el traductor, tenía problemas para seguir el ritmo de su parladio rápido. Tienen armas, que podrían perfora agujeros. Nuestros dreadnoughts parecen equios, de papel de seda. Why nos ofrecimos a protegerlos. Tranquilo embagador, vextera. Dijo aunque su propio patron de luz seguiría que no estaba nada tranquila. Somos el Consejo Galáctico. Nosotros tengo 3.000 ACOs de experiencia en el trato con especies primitivas. Consejero, la voz de Zixlimtinia tenga en cuenta. Que su especie se reservaba para sen la verdades obvias que otros pasaban por alto. No creo que sin primitivo. De volta, a bordo del Thunderstrike, Dave estaba recibiendo un curso intensivo sobre primitividad galáctica política. Atasia de la ya de la nave aria, a diferencia de las alegres, y servicios IA de la ciencia. Fiction. Ariel había SIDO. Programado por personal militar YN, consecuencia tenía la personalidad de insurgente de instrucción particularmente sarcástico. Bueno, degam, aclarar, esto, dio Dave, fratandos las scenes don la estaba empezando a dola la cabeza. Laga, concuso, ha estado lavando, escabo una red de protección durante, senden ling, ecos, en poco, reductivo, pero esencialmente. Evaluation. Precisa, capitón, respondio, aria con su, acento, nitido, vagamente, británico. Identifican a los primitivos of initiation.
Frisson protección contra amenazas galácticas y cambio reciben tributo en forma de riqueros. Tecnología y mano de obra. Y nadie les halamado la atención por esto. Varias especies han intentado resist ir, los resultados fueron desafortunados, defina desafortunados, sociedad completa colapso, por lo general el Azul, tiene una doctrina de respuesta, gradual. Q comienza con el aislamiento económico y generalmente termina con lo que llaman intervención humanitaria. Dave estudió las exhibiciones tácticas mostrando las posiciones de los barcos del Consejo en los sistemas locales. I Arian Q pueden hacernos esto basandos en sus encuentros previos con especies de niveles tecnológicos similares. Capitán de Bosanala Q sula confianza no es del todo infundada. Las flotas del Consejo están equipadas con armas y defensas basadas en tecnologías Q no lo entiendo del todo. Pero parecen opere bajo el supuesto de que las especies según patrones similares vías de desarrollo tecnológico. Esperan armas de energía, escudos, deflectors y motores, ms rápidos, Q la luz no esperan, Q aria, hichira una pausa. Q sugerera Q estaba eligendosos palabras con cuidado. No aspirin lo Q arya. No aspirin humanos center. La expresión de Dave se torno sombría. Elaborar la mayoría de las especies desarrollan tecnología en respuesta a prisiones ambientales o escasas de recursos. Los humanos desarrollan tecnología porque están aburridos, tant curiosidad, o quieren matarse entre suficientemente. En enfoque muy diferente. Y los canones de riel, segmi análisis de su reacción, patrones realmente no crean. Que las armas cinéticas pudieran ser efectivas contra las defensas modernas. Sus escudos están diseñados para desviar armas de energía y absorber radiación. No son particularmente efectivos contra objetos moviendos a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Vea, es una simulación área, es una simulación. ¿Cómo sería nuestra actua? ¿Cómo funciona la carga de armas contra las defensas de la flota del Consejo? Siguen los datos disponibles. Bean capitán. Inquietament bean. Define inquietant. Una descarga completa de canones de riel del Thunder, un ataque probablemente destruiría cualquier nave del Consejo, QC, encuentra, actualmente en ese sistema, TAS, escudos, serían tan efectivos, como el tejudo, papel contra los penetrados, de tungsteno de hypervelocidad. Dave guardo silencio en buen rato y ellos no lo saban, creo que empiezan a sospechar center, bueno Dave acomodan su puesto de mando. Eso hará que la próxima reunión diplomática, CINTERESANTE.L, tercer contacto diplomático se produjo serás después. Y esta vez el Consejo, no se arriesgó en, vieron su mejor negociador, el consejero, ether del luminario, una especie. Conocía en toda la Galaxia por su habilidad para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos a mes insolubles. Ethmer también era, desde cualquier punto de vista objetivo absoluto matricio, el luminario había evolucionado a partir de seres de energía que de alguna manera habían a mantener formas físicas, ILL, resultado fueron criaturas que parecen, haber, sido diseñadas, por alguien con una imaginación, muy generosa, y en profundo sentido de la realidad, apreciación por el arte clásico. El hecho de que ether se hubiera ofrecido como voluntario para esta tarea en particular sugería que el Consejo tenía mucha confianza en sus habilidades diplomáticas. O estaba muy preocupado por lo que podría pasar si las negociaciones fueran mal. La voz del capitán Kowalski, Ethmer era como música literalmente, ya que su especie se comunicaba a través de frecuencias armónicas que el traductor universal, traduce como sonodo mis hermoso, que Dave jamás había escuchado. Vengo buscando comprensión. Dave tuvo que admitir que fue una experiencia refrescante, cambio de medusas, cantoras, y regila de protección en langostas.
Yes bueno entender consejero, te gustaría entender, tu gente tes capacidades, tes intenciones, la figura de ether brillo mientras, ella hablo. Requiriendo patrones de luz que probablemente eran significativos para su especie, pero que solo parecen bonitos para ella. Humanos, el consejo puede haber juzgado mal su civilización. Juzgar males, diría que Dave estuvo de acuerdo. Pero agradezco a la honestidad. Yo te gustaría saber, tu armas, la demostración que, la desta embajador, clickstar fu impresionante, pero, seguramente tales dispositivos, requion enormes. Fuentes de energía, infraestructura que, seria vulnerable, e interrupciones, el comportamiento, de Dave se, alegro un poco. El Esteban, está empezando, Augusta estatal, ether. Hack a los preguntas correctas en lugar de hacer suposiciones estúpidas aria. Trae las especifications TIA cienecas del sistema de canones de riel. Mark 7. La pantalla principal del punt. ACTIVA do. Mostrando en esquema detalado del armaque, había convertido el asteroid en polvo cósmico. Ethereal studio atteniment su figura parpadendo mientras, processable la información, esto es elegante, dio finamente, sin chilo pero no entiendo, la fuente de alimentación, estos bancos de condensadores no podrían almacenar suficiente. Energía para el tipo. No lo almacenan, explico Dave, lo llenaron, a pedido de che. Energía nuclear controlada fusion, cada cañón, de riel tin su, propio reactor miniaturizado, las frecuencias armónicas de ethmer cambiarán. Lo q. El traductor lo traduce como una profunda confusion. Eso es imposible. Los reactors de fusion requieren una cantidad masiva de sistemas de contención. Ciclos de combustible compalgos, enormes infra estructuras. Si estás intentando construir una planta de enoja. Claro pero si simplemente estás intentando hacer que algo vaya muy rápido en un tiempo muy línea recta durante un periodo muy corto, los requisitos son diferentes. A de reviso otro esquema. Steno que mostraba la botella de fusion que alimentaba cada cañón de riel. Era, para los estenders galácticos, absurdamente compacto, estenders humanos. Fu una obra maestra de ingeniería que tomó wusher a cos, y los esfuerzos combinados de cada importantela, energía, industrial, en la tierra, se perfeccionara, has miniaturizado, la fusion estelar, dio, ether, con su voz cargada de notas, que el traductor no pudo analizar del todo, pero que sonaba como una combinación de asombro y terror. Hemos miniaturizado muchas cosas dio Dave con suavidad, los humanos somos buenos. Para hacer las cosas MSP juegas MS eficientes, y más letal generalmente, todo al mismo tiempo. Pero, solo los requisitos de energía para el confinamiento magnético, quion dio algo, sobre el confinamiento magnético. La expresión de Dave adecuadio esa cualidad particular que Harris reconoció como suya momento de enseñanza. E. Mustriel las gafas de confinamiento inercial. La plata da 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 dot 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 woke caught with dot data conwitted at a wig caught a re-rick data data tot rico wissa with a wiccan with the dot at a wit at with data with dot 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 dot. Mostrando los conjuntos de los seres y los sistemas de compresión que hicieron posible la fusión miniaturizada. Ethmer es los patrones armónicos se volvieron cada vez más agitados a medida que procesaba las implicaciones. Estas usando fusión impulsadante, financiación inercial para alimentar, aceleradores electromagnéticos que disparan proyectiles relativistas, dicho despacio, dicho así, suena casi razonable. Capitán, entiende lo que ha dicho logrado, este nivel.
Deminiaturization, esta densidad de energia, representa un factor fundamental, un gran avance en física aplicada, quales son las aplications consejero, mergardo silencio, un largo rato. Cuando volvió a hablar su voz transmisia armónicos QL traductor, interpreto como algo muy parecido al miedo ilimitado, la sesión de emergencia que siguió, en forma de ether, fumanos, una reunión diplomática, YMs, una sesión de terapia de grupo para civilizations Q experimentana crisis existential. Han convertido la fuga nestelar en un arma, de chia ether, con suvas habitualmente, melodiosa, lavaba notas, discordantes de ansiedad. No la controla, no la contuvieron. La convertirán en un arma. Cada una de sus lleva docenas de estrellas miniaturizadas. Eso es una hyperbole, insistió la concierge vexera, tero sus patrones de la zera, en parpadin du erraticamente. Las reacciones de fusión no son estrellas, la densidad de energía es comparable respondió ether. Y son usandolo para acelerar. Proyectiles a velocidades cercanas al límite cósmico, nindas lo que esto significa che significa. El cámara estaba en silencio, salvo por los diversos sonidos de las respuestas de ansiedad específicas de la espesa de la espesa. Carapaces reconando, tentaculos retorciendos, sears de energía, fluctuando, a frecuencias, quejación, parpadear, las luces de las camadas, significa el consejero. Ixlam dio lentamente que habían resuelto el problema energético fundamental. Q limitaba la capacidad militar applications. Para todas las especies de la Galaxia. Exactamente, usamos antimateria, porquis densa, en energia letters. Elas usan, fusion, por descubren, como, hacer la densa, en energia letters. O combustible diffusion, esta en todas partes del universo. El de thraxen, estra endo leno la camara. Pero, seguramente, no pueden tener muchas de estas armas. Los recursos necesarios para construir las sistemas cener interrumpio en técnico. Estamos recibiendo informes de nuestras estaciones de monitoreo los humanos tienen 17 naves en sistema. Cada nave parece lever entre 20 y 40 emplazamientos. De canons de riel. El silencio que siguió fue ensordecido, no están explorando. Dio la concierge nymphi sus armónicos apenas por encima de un susurro. No están buscando unirse la comunidad galáctica. Están realizando un estudio militar de Choi. Amagunto. Vexera, DNOS o TROS. Tu forjoras. Dispus del colexo. Nervioso. Colectivo. Del consejo. El cuadro contacto diplomático lego del conquisio como completo, y fu entregado por una flota? No una flota piquega, ni una flota de patrulla. Ionas tomamos muy en serio esta conversación sobre una flota que consta de 3 dreadnoughts, una docena de cruceros pesados y había suficientes naves de apoyo para sugerir que alguien en la sala del consejo había decidido que la diplomacia sutil no era una opción ya, no era una opción. Dave se paró en el punto del thunderstrike y observa como la armada se acercaba con la clase dainters. Professional Q, provien diecos de servicio militar, y en sano, respeto, por la potencia de fuego, cener, informotinian torres. Transmission en todas las frecuencias. Los mensajes son largos razamalo QUIEREN ... HABLAR ESOES2AS. Todo. Braino también quedaron que entregamos nuestras armas, que nos sometamos autoridad del consejo, aceptar la integración en su estructura. Proporcionar specifications técnicas completas per todos nuestros sistemas militares. Acuerden reubicar a toda nuestra especie un mundo de su elección. Pero principalmente, queren hablar, Vicentio pensativo. Si nos negumos se seniren muy decepcionados, Harris cuál es su evaluación táctica.
La comandante Harris consulto sus pantalas con la calma que emanaba de acosta servicio con un capitán que trataba. Las probabilidades imposibles como desafios personales. 17 barcos contra proximidente 70. Nos superan significativamente en mero. Pero, sos barcos son grandes lentos y aparatamente destinados bajo la premisa de que todo combate espacial se desarrolla a destinaza de armas de energíalators. Estén posicionados como esperan un combate de flota tradicional. No. So does no combatamos los combates de flota traditionals. No. Sooner. No lo hacemos. Dave Abreu en canal con la flota del consejo. Soy el capitán Kowalski ENTIENDOQ le gustaría charlar. La respuesta vino de lo que obviamente era el buque insignia de la flota. En Bucanomi que parecía como si alguien hubiera cruzado una catedral con una plataforma de armas. Y luego la hubiera accedido franjas de carreras. El sir en la pantalla parecía ser una especie de especie acuática, embutada en traje mecánico. Capitán Kowalski, soy ALMIRANTE de flota gubux de la Fuerza de Defensa del Consejo. Entregaron sus naves de inmediato y se someterán a autorita del Consejo Dave levanto una saya. Usa es una táctica inicial audaz almirante. A pregunner chapasa si digo. No, su especie será considerada una amenaza para la paz y la estabilidad galácticas, nosotros verse. Obligado a tomar medidas para neutralizar esa amenaza. Ya vio y esta acción implicaría la destrucción completa su flota seguida de la pacificación de su mundo natal. Dave se quedó en silencio por un momento estudiando la exhibición táctica. 70 naves cada una probablemente con potencia de fuego suficiente para cristalizar un continente. Ya vio por sua sta medida abudata abrumadora. Almirante, puedo compartir algo con usted, puede hablar, en el ámbito militar, humano en la doctrina, existe un concepto llamado perdidas susceptibles, significa QCVAs, a ganar, una pelea, a CEPT as Q algunos, datas, empleados, morian, en el prasa. Es un pensamiento estratégico básico, estoy familiarizado con CONCEPTO bien, ahora aquiesta la cuestión. Los humanos han estado luciendo entre sí durante miles de ecos. Nos hemos vuelto muy bueno para calcular pérdidas susceptibles. Y ahora mismo al observar su flota veo un entorno rico en abudadas susceptibles de cero, el traje mecánico. Del almirante gubak emisio sonidos que sugieren confusion o mal funcionamiento, cree que puede derrotar a esta flota sin bajas. Almirante, creo que puedo derrotar a esta flota antes de que sus armas pueden siquiera alcanzar objetivos. Transmission se corto, Dave se giro hacia Harris. Todas las naves formation de battle 7, apunta primero a las naves insignia. Quiero que su estructura de mando se interrumpida. La carga mínima dagos colaterales. Esta gente no es malvada, solo estúpida, cenar todas las naves se reportan listas. Dave se acomoda de nuevo, Socila demando y abrió un canal. Para toda la flota. Damas y caballeros. Hoy vamos. A enseñars. A los galácticos. Consejo. Por che los. Humanos. No participan en combates de flota traditionals. Fuego a discretion, cho suicidio dispus. Se estudiará en los ejercicios de toda la galaxia durante los siglos venideros. Generalmente biotítulos de carazos como guerra. Asymétrica o como no lucha contra humanos, o porque la suposición stay lever, o not a una ASESINAD, o la flota. Del Consejo se había posicionado de acuerdo con 3.000 acios de doctrina establecida, dreadnoughts en el centro, cruceros en posiciones de apoyo, pantalas defensivas hacia adelante, baterías de armas, alanitas, para Meximaco bachera de armas, de
Energia letters, era una formation, Q había demostrado ser eficaz contra todas las amenazas que habían enfrentado. También era completamente inutil contra un enemigo que no luchaba, según las reglas, la flota humana no avanzó. No Mahoney OBRA. Ron.NL Rango de Combe Traditional. Ni siquiera se molstaran en las elaboradas comunicaciones previas a la batalla. Q solon procederán a los conflictos galácticos. Acabam de empezar. A despair. A primera salva. Provino del cañón de riel de Alcanon 2 segundos luz. Lo cul, estaba mucho, ms ala, del alcance. Efectivo de cualquier arma de energía en el consjo.arsenal. 17 naves disparan simultáneamente. Cada una apuntando a una nave diferente del consejo con precisión guiada por computadora, eso hacia. La artillería, traditional para tierra arriar pedras. El almirante Gubax tuvo, el tiempo, justo, para registrar la llegada, proyectiles. Ensa sensors antes de Q, la primera, bala de tungsteno, atravesará, los escudos, la armadura a superestructura. Como si estuvieran hecas de papel, la bala viajaba, aproximadamente, al 30%. De la velocidad de la luz y lavaba suficientin urge cinética para alimenta una pequeña estrella. La sabiduría eterna, sensemi de ingeniería alienígena avanzada y el orgullo de ... la flota del consejo. Simplemente dejo de existía. A momento estaba al siguiente era, una nube de plasma sobrecalentado, en expansión. Y partículas atómicas confusas, maniobras evasivas. La Glocks grito, desde la nave, demando de respaldo. Pero las maniobras evasivas requieren tiempo para ejecutarse, y los balas del cañón de riel no preocupes especialmente por sus curvas de aceleración. La segunda salva, lego mientras, los naves del consejo, estaban todavía, estaba tratando, de procesar lo que la había pasado al primero, luego al tercero, luego al cuarto. Paración. Las naves del consejo supervivientes lograron orientar sus armas hacia la flota humana. Habían perdido 18 naves y se toda la estructura de mando. Las naves restantes se encontraron intentando atacar objetivos que mantenían distancia. Y disparando con precisión mecánica, a intervalos que sugerían munición ilimitada. Esto es imposible, gritó el comandante interino de la flota. En cercaya espacino era particularmente conocida por sus emociones, explosions, las armas, cinéticas. No pueden tener esta precisión, esta velocidad de fuego center, informó el oficial táctico. El análisis de los proyectos indica están usando municiones guiadas con sistemas de corrección de rumbo a bordo. Proyectos cinéticos guiados, ESOEs, una locura, cena, iba a decir brillante, en un sueño aterrador, una especie de fin de la civilización. El comandante, en funciones, vio desaparecer a otro acorazado, de luz, y metal sobrecalentado. Sonel general retirada de todas las naves. Asalto de emergencia a punto de concentración T. Escener los humanos. Nos están llamando. Pónganos en contacto. La imagen del capitán Kowalski apareció en la pantalla y miró a su alrededor. Casual como se puede mientras se lleva a cabo lo que técnicamente era en agora interestelar. Comandante en funciones, soy el capitán Kowalski, quiero que leaves un mensaje a tu consejo styles que los humanos no negocien de posiciones de debilidad. Si quieren hablar, pueden pedirlo amablemente. Si quieren pelar, pueden traer más barcos, muchos barcos. ¿Cuántos barcos serían suficientes? A la expresión de Dave no era particularmente tranquilizadora. Todos ellos la seguían de emergencia que siguió a la batalla de Bueno. Nadie estaba muy seguro de cómo la marla ya que había durado aproximadamente 10 minutos y no podría lamarse. Realmente una batalla en ningún sentido tradicional.
La emergenzo la sijan q sigoyo alincida se salabro en loql consejo lamo eufemisticamente sijan charada. Lo q significa ba q de dos estaban demasiado everganzados para dejar ql público galáctico en general supera lo q había sucedido. 52 naves consejero vex arestaba diciendo. Sus patrones de luz recorriendo colors que no tenían traducciones, agradables, 52 naves destruidas en 7 minutos. 6 minutos, y 37 segundos, corregido por el consejero NIF, y revisado las grabaciones. Tácticas los humanos lograron una superioridad. Táctica completa en menos de 4 minutos. El resto se dedicó tiempo a destruir sistemáticamente los buques que nos quedaban. Dejaron escapar barcos señalo sixlem sugeri munición limitada o el deseo de enviar en mensaje. Tu tipo de mensaje, el que dice que podríamos los hemos matado a todos, pero decidimos no hacerlo. El estruendo de thrax había perdida. Gran parte de su confianza entera como es esto, es posible. Teníamos una superioridad numérica abrumadora en nuestros barcos. Están equipados con los sistemas defensivos más avanzados del mundo. La Galaxia avanzada seg nuestros estándares. Dio ether en voz baja, pero decidimos nuestras defensas basando fenómenos conocidos, energy armas, dispositivos explosivos, proyectiles, cinéticos convencionales, disparados a una distancia razonable veloz. Y estos humanos disparan proyectiles a velocidades irrazonables con sistemas de guía a bordo de zarangos que exceden las capacidades de nuestros sensors. Utilizando fuentes de energía que no deberían de cabra en embarcaciones tan piqua, quedó en silencio, al comprenda todas las implications. Han redefino los parámetros del combate espacial, vexero dio finalmente, no respondió ether. Han ignorado los parámetros por completo. Observaron como luchono las demás guerras y decidieron hacer algo diferente. Pero sus perdidas fueron cero, no sufrieron bajas, miser tras. De truyen, do 52, de nuestras naves, militares, ms, avanzadas. Los tentaculos del consejero Zixlem se retorcen en el patrón su especie solia indicar una profunda angustia filosófica. Encender ling a coast de civilización galáctica ninguna especie jamás había logrado es tipo de superioridad táctica. Incluso nuestras doctrinas de combate más avanzadas aseman una aceptable perdidas. A los humanos dio ether parecen tener ideas diferentes sobre cho constituyo una perdida aceptable. Entonces cho hacemos, preguntó en consejero junior, cuyo nombre de especie era impronunciable. Pero que se especializaba en logística militar, la flota está diezmada. Nuestra doctrina táctica está obsoleta. Y en el lugar existe una especie que puede destruir nuestra. Las naves ms poderosas con aparente facilidad, la camada permaneció, y en silencio durante, un largo rato, podríamos rendernos sugerio. Alguien a una especie que nunca hemos recono oficialmente, que intentamos extorsionar y luego atacamos con una fuerza abrumadora, una especie que parece ver el conflicto militar como un problema técnico a resolver en lugar de una declaración. Político se hitchera. Dicho así no parece un gran plan. Thrax movió su enorme cuerpo lo que provoca temblores leaves en el suelo de la cámara. Hay una opción podríamos. Intenta preguntar amablemente. El profundo silencio, que seguyo, tan profundo que varios. Traductors desques. Dx. Se apagó. Incapaz de procesar el concepto. Pregunto amablemente vextar. Los patrones de los parpadeben con incertidumbre. Como en una negociación diplomática, sin amenazas ni presiones económicas, ni implacacia cuncias el concepto existe en la ley galáctica. Sno lo nami es rara vez se usa porque nunca ha sido necesario. Zixlem agrego todas las especies hemos encontrado ha sido tecnológicamente inferior.
Noses necessitabound is kunos otoseos nosa 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 zarzes Pero estos humanos, acabande demostra, cuno nos, necessitone, and absoluto. Diechohan dejado. Muy claro que, en el mejor de los casos, nos consideran una pequeña molestia, el quinto contacto diplomático, se prodio sabat horas dispus. Y era diferente a todo lo que los humanos habían experimentado hasta entonces, sin flota, sin canciones, sin protección ofertas, solo una pequeña nave transmission do un mensaje sencillo. Milamo ether, me gustaría hablar, contigo a solas, por favor. Dave Studio, la nave, en su pantalla. Era apenas grande qn, lanza dera, elegantemente, disanada, y, completamente, desarmada. Obin el consejo, había decidido, probar, un enfoque diferente, o el guin estaba, a punto de hacer, un gesto muy valente, y muy estúpido. Aria escanía. Esa neve, hey armas, ocultas, sistemas, dispositivos, explosivos, negativo capitán. Parece ser, exactamente lo que dice, un solo ocupante. Nav diplomática con mnemo, support vital y sin capacidad offensive. Y el pilo, luminary, basado en, energy forma de vida q, montine coherencia, física, mediante, resonancia, armónica controlada, dorna. Biologia fascinante, en realidad, sun música, essentialmente, sensible q, aprendió, a mantenor, una forma. Dave. Lo considero. Hay alguna posibilidad de que esto clg en tipo de trampa si Lois, isla trampa peor planeta de la historia galáctica la nave no tiene armas, ni escudos, ni ningún medio aparente de comunicación con la flota del CL embajador, ETHR, si hubiera cuerdo hacheranos dano habera sido mejor, que hubiera tirado pedras traganla a bordo. Dos los honors pero mantengan la seguridad.cerca. 20 minutos, dispus. Dave se encontró en la sala de conferencias. Principal de la nave frente a un circuito, perishilguian había intentado esculpir la perfección a partir de la luz viva, la forma de efmer cambiaba, constantemente pasando por patrones que eran hermosos de maneras que el lenguaje humano no podía describir adecuadamente. Capitán Kowalski, Dio, y Suvazera, como escucha. Una sinfonía que de alguna manera transmite significado, además de melodia letters, gracias por aceptar verm. Embajador, tengo ... decirqsdes en cambio refrescante, con respecto a los enfoques anteriores de sus colegas. Bueno, el patrón de cambio, a lo que podría haber sido una vergüenza. Los métodos diplomáticos tradicionales del Consejo para ser algo ineficaces con tu especie. Los labios de Dave se curvaron, hacia arriba, esas, una forma de decirlo. Puedo, hazer, por usted, embajador. Quiero comprender a su gente. Sus capacidades, sus intenciones. No para ... el Consejo por mi parte. Sois refrescantum tenasto. Los acontecimientos recientes nos han obligado a afrontar algunas situaciones incómodas, verdades sobre la civilización galáctica. Durante 3.000 ACOCCH, hemos operado bajo el supuesto de que la tecnología letters el desarrollo sig patrones predecibles. La doctrina militar evoluciona según líneas establecidas, y todas las especies enfrentan limitations, y desafíos similares, entonces aparecemos. Y entonces apareces tool con armas q... no debería existir, alimentado por reactors, q no deberían caber, en naves tan pequeñas logrando resultados tácticos q no debería ser posible. Dave se reclinó en su silla. Embajador, puedo preguntar algo, por supuesto, cuantos guars, La Consejo Galáctico luchó en los últimos 1000 años.
Los patrones, diez mil cambiera, sorpresa, queras, ninguna. Hemos tenido acciones policiales de mansions de Montano de la Paz alguna que otra pacificación sistémica, perono, guerras reales, y cuantas guerras ha librado la humanidad en los últimos 1000 años no estoy seguro, varias. Dosia su especie parece notablemente propensa a los conflictos armados, expresión de debe se torno Syria. Prubcon, veras miles. Hemos estado librando guerras, continuamente, durante toda nuestra historia registrada. Avisos entre nosotros, avisos con, nustros, medio, ambiente, avisos con, la supervivencia misma. La guerra no es algo que, les sucede a los humanos es algo si lo hacemos. Es, inquietante, lo es, o simplemente es diferente. Avenvoca una pantalla holográfica que mostraba el desarrollo militar humano a lo largo de los siglos. Observen esta progresión, cada wusha ecos. Revolucionamos la forma en que nos matamos unos a otros, desde balestas hasta pólvora, desde artillería hasta aviones y misiles armas nucleares hasta canones de riel.